et à tous, merci d'être présents ce soir pour la première rencontre publique organisée par l'Opéra de Paris avec les personnes qui font l'opéra. Nous sommes réunis ce soir pour discuter de la nouvelle production d'Aida, dont la première aura lieu le 24 septembre ici même sur la scène de l'Opéra Bastille. Et pour en discuter avec moi, nous avons avec nous SAIOA Hernandez, qui est l'interprète du rôle-titre et qui est accompagnée donc de SHIRIN NESHAT, qui signe la mise en scène de cette production. Je vais donc commencer, SAIOA, par une question pour vous. Je ne vous ai pas précisé, mais nous sommes accompagnés donc de Valentine Vassac à la traduction et qui se chargera donc de traduire les questions et réponses de nos invités en direct. Donc dans un premier temps, je voudrais peut-être que vous reveniez un peu sur votre parcours et trajectoire de grande interprète verdienne, puisque vous chantez les plus grands titres du maître italien, que ce soit la Traviata, Rigoletto, le Trouvère, Macbeth, Nabucco, La force du destin, Un bal masqué, Louisa Miller. Donc, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de vos débuts et de cette trajectoire qui vous a amené à être aujourd'hui l'interprète d'Aida? Could you tell us a little more about your career, your trajectory as an interpreter and as a Verdi soprano? How has it all started and what led you to engage into that path? Bonsoir à tous. Sorry, I don't speak French. I'm trying to learn slowly, but and we were asking. Sorry, because we were asking about some lights on you because we want to see your faces. Yes, I sing Verdi and most of the titles of the big repertoire. Now I'm mixing the languages of the Italian repertoire. I sing a lot of Verdi roles, but Aida is a very special role. It's not similar to the other ones. It's something very different. Even if I sing, even if you sing much Verdi, Aida has a different character. It's very different of the others. She's more introvert. You need to be very sufferant, but you cannot express a lot because you have to live this in your interior. So you feel that you are like in a jail, you know. And I'm habituated to sing outside, to do heroic roles, to do many of the Verdi's dramatic roles, and Aida is different for this thing because you can't be very expressive outside. You have to live this in your inside you. But my love history with Verdi is from much time ago. I started singing Verdi with Traviata, with Rigoletto, and more lyrical or lyrico leggero roles. And then I passed subito, instantly, in dramatic roles like Trovatore, Ballo in Maschera, and then Abigail, Macbeth. I love to sing Verdi because
on Verdi you find everything. Singing Verdi is very difficult. For me, I think it's the most difficult composer to sing, because you need to have the bel canto tradition. If you don't know how to sing bel canto, it's very difficult to sing Verdi, because you need the phrases, you need the importance of the text, and you need many times some agility, some abbellimenti, and all these things. You need to piegare la voce, so you can sing everything full voice. So you need to know how to do it. And this is the bel canto tradition, but not all Verdi is bel canto. So because Verdi goes one step more, and all these roles like Aida, even Ballo in Maschera, but more Macbeth or Don Carlo, these roles are much different than bel canto roles. They need more attention on the words, and you need to be more theatrical. More interpreter in a theatrical way. I don't know how to say in English, sorry. Donc elle voulait commencer par s'excuser de ne pas parler français et d'avoir demandé à réduire la lumière, mais le but était de voir vos visages. Je chante Verdi, qui fait partie de ce grand répertoire, italien. Toutefois, Aida est un rôle tout à fait particulier, qui est tout à fait différent des autres, même si j'ai eu beaucoup l'occasion de chanter des rôles très différents de Verdi. Aida a ce caractère plus introverti, plus en dedans. C'est un personnage qui n'exprime pas grand-chose à l'extérieur. Il faut le chanter de l'intérieur, il faut vraiment le sentir en soi. Contrairement à d'autres rôles qui ont cette dimension plus héroïque, plus épique, plus dramatique. Ici, il s'agit de trouver cette dimension plus intérieure. J'ai toutefois une grande histoire avec les rôles de Verdi, de la Traviata au Rigoletto, des rôles plus lyriques, mais également des rôles plus dramatiques tels qu'Abigail ou Macbeth. Et Verdi reste le compositeur le plus difficile avec lequel travailler, puisqu'il faut à tout prix maîtriser cette tradition du bel canto italien, ce travail spécifique sur la phrase, le texte, cette agilité vocale qui fait sa particularité. Et il faut travailler à pleine voix, la voix pleine. Il faut faire ce travail qui va plus loin. Et malgré la différence entre tous ces rôles et ce répertoire du bel canto, il y a une vraie attention sur le texte, une vraie attention à apporter aux paroles pour mettre en lumière cette dimension théâtrale et vraiment chanter en interprète. But I have to say that even if it's the most difficult to sing, is always a challenge, and when you can win this challenge is very exciting. So it's very beautiful to sing Verdi just for this, because you feel powerful when you are singing these operas, because the music is powerful, and especially in Verdi is powerful when he used the chorus, and that parts of the chorus are the most important in Verdi, because Verdi was the composer of the town, of the people, and he expressed it with the chorus voices. And when you can sing with the chorus in concertati and all these things, it's very powerful, and you feel all this force on you, and it gives you more force to sing these difficult parts, and you feel powerful, and you feel that energy. And I think for the public too, when the public listen the chorus voices and the chorus pieces of Verdi, is like a pam 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 pam. It's like a motor that moves you from the interior to of your heart. I think it's a pulse, you know. Je dois dire que même si c'est le compositeur le plus difficile et que cela représente un véritable défi,
Une fois que l'on surmonte ce défi, cela devient absolument exaltant, puisque Verdi vous fait vous sentir puissante, notamment à travers le travail des chœurs, puisque Verdi était vraiment un compositeur du peuple qui a donné réellement voix à ses chœurs. Et lorsqu'on chante avec ses chœurs, cela crée une forme de puissance, une forme de force très exaltante, en dépit de la difficulté. Il y a une réelle énergie que l'on transmet au public. Et c'est un petit peu comme un moteur qui vous met en mouvement. Alors, je ne vais pas refaire le pom-pom-pom, mais vous avez l'idée. Alors, SAIOA, le public de l'opéra, vous connaît de façon donc très large aujourd'hui. Shirin, peut-être que le public présent ici ce soir, qui a l'habitude de fréquenter nos salles, est moins familier avec votre travail, puisque vous venez du milieu des arts visuels. Donc, je souhaiterais que vous nous présentiez un peu votre trajectoire personnelle et le contexte à l'origine de cette carrière artistique qui a été amorcée avec la série Women of Allah, dont nous voyons 2 photos derrière et d'autres suivront, je pense, à mesure que vous répondrez à la question. So, SAIOA, the opera audience knows you very well, but Shirin's maybe an audience that's used to opera houses might be less familiar with your work. So would you mind telling us a little more about your career, your life, the context in which your artistic career started, while we take a look at your work? Bonsoir. Je suis désolée que je ne peux pas parler bien français. Je vais parler en anglais. Est-ce que vous pouvez entendre? C'est bien? Ça marche bien? I am a very untraditional artist. I was a very bad student in the university and at the art school. So I abandoned making art for 10, 11 years. And only when I was 30 years old, I started to make art. I'm doing photography, video, film, and now opera. I never studied photography or video or film or opera. And so I would say, a very nomadic artist. I'm an Iranian who lives in exile in the US. And I think that if it wasn't for my personal history and circumstances politically, I would have never been an artist. And what you see in my photographs, videos, films, and opera, it's always this intersection of woman, feminism, politics, fanaticism of religion, and me questioning a lot of, really raising a lot of questions about what it's like to be an Iranian outside of her own country. And this thematic evolution borrows from poetic tradition of Iran. We are deeply poetic people. I make a lot of reference, therefore, to literature, to music. The work is very personal, but it's not autobiographical. And the work is always, I'm sorry if I'm going too long, I finish soon. It's always about contradictions. It's about mysticism, spirituality, yet violence, and the darkness of religion and politics. It's about men and women. It's about horror and beauty. So everything I make, whether it's a photograph or a video or a film or this opera in Aida, what interests me is the contradiction. The brutality of war, yet love. And really the images that you see, some of them are videos, some of them are photographs, but they really borrow from classic Islamic and Persian tradition. Sorry, I went too long. No.
Je suis une artiste très peu traditionnelle. À l'université, en école d'art, j'étais un petit peu un cancre. Et j'ai arrêté ma pratique artistique pendant 10 ou 11 ans. Et ce n'est qu'à l'âge de 30 ans que je me suis remise à pratiquer l'art à travers la photographie, la vidéo, les films ou l'opéra, alors que ce sont des sujets que je n'avais jamais étudiés à l'école. Je me considère comme une artiste très nomade et je suis avant tout une Iranienne en exil aux États-Unis. Et il y a un rapport entre ma trajectoire personnelle et politique, et sans cette trajectoire, je ne serais pas une artiste aujourd'hui. J'ai à cœur d'incorporer un travail sur les femmes, le féminisme, la politique, le fanatisme, mais aussi la spiritualité et le mysticisme. Et j'explore à quoi la vie d'une femme iranienne, tout en m'inspirant énormément de la tradition poétique iranienne. C'est pourquoi je fais de nombreuses références à la littérature ainsi qu'à la musique. Mon œuvre est personnelle, mais pas autobiographique. Et j'aborde toujours ces thématiques du mysticisme, de la spiritualité, mais toujours sous l'angle de la contradiction, en traitant également une forme de violence politique, quelque chose de très sombre, ce contraste entre l'horreur et la beauté. Et cette contradiction, cette brutalité qui vient rencontrer l'amour est au cœur de mon travail, qu'il s'agisse du travail sur la vidéo, les photographies, tout en m'inspirant de la tradition islamique et persane artistique. Shirin, vous venez de parler de l'idée de contradiction qui vous nourrit et qu'on retrouve dans votre œuvre. Alors il y a une contradiction, enfin en tout cas une opposition qui revient souvent avec l'opéra Aida, c'est l'opposition qu'on dresse entre le personnage titre, celui d'Aida, et l'autre personnage féminin principal, Amnéris. Donc, lors de nos précédentes discussions, vous m'aviez expliqué, rejeter cette opposition qu'on élève entre les deux femmes. Pourriez-vous nous parler un petit peu donc, de ces deux personnages, comment vous les avez envisagés pour votre production? So you just mentioned the important concept of contradiction. Within Aida, the opera, there is an opposition, a traditional opposition between Aida, the character, and Amneris, her rival. But in our previous conversations, you told us that you reject this opposition. So could you please tell us a little more about how you approach these two characters? It's a really very good question. For me, Aida, the way I relate to her is a woman in exile, experience that I've had, a woman that is conflicted for her love of her country, her people, her beloved father, yet the love for a man, the very commander of chief who will attack her country. This dilemma of having new attachments, yet looking from a distance, seeing her people suffer. I always feel like I am sitting in the US watching my people suffer in Iran, and I'm feeling guilty about the distance, and there's nothing I can do. So she's a victim, but she's also in love. I think with Amneris, she's even more a complex character. She is also a tragic figure. She is in love with a man who doesn't love her. She's jealous, she's angry, she's full of rage, full of hate, but full of compassion and full of love. And she is a woman trapped in a golden cage of the monarchy. So she is more trapped than I think Aida is in a way. So for me, as a woman who's always looked at other women's narrative in the way that they're so against the wall, but this time not just about a man, but the fanaticism of religion, an oppressive structure, institution that runs against them, like the woman in Iran.
And then, of course, you have the authority, the government. So I find it profoundly relevant and interesting how these two women are against the wall through various corners. And this is something that it really seems to suit my work, but I think it's a subject that is extremely relevant today in terms of all of us for women, but also the state of the world that we live in. Alors, c'est une excellente question, merci beaucoup. Je m'identifie à Aida en tant que femme qui vit en exil, et puisque le personnage expérimente ce conflit entre l'amour qu'elle ressent pour sa patrie, pour son peuple, pour son père, qui entre en contradiction avec l'amour qu'elle ressent pour un homme, qui est le chef des armées qui vont attaquer son propre pays. Et donc, elle est prise dans ce dilemme entre les nouveaux liens, ce nouvel attachement qu'elle a formé et ses anciens attachements. Donc, il y a aussi une dimension de culpabilité qui peut entrer en jeu dans ce cas-là. Et ça entre en résonance avec le fait que je peux voir, depuis les États-Unis, mon peuple iranien souffrir. Mais le personnage d'Aida n'est pas uniquement une victime, c'est aussi une femme amoureuse. Donc ce serait la réduire que de la voir uniquement comme une victime. Quant au personnage d'Amnéris, c'est également un personnage très complexe, une figure tragique qui exprime à la fois de la jalousie, de la colère, mais aussi de l'amour et de la compassion. Et d'une certaine manière, elle est prisonnière d'une cage dorée, donc elle est encore moins libre que le personnage d'Aida. Et ce qui m'intéresse dans ces personnages, c'est les récits des autres femmes qui peuvent se construire en opposition à la guerre, en opposition au fanatisme religieux dont les femmes peuvent souffrir, comme par exemple en Iran, et à toutes ces structures d'oppression qui leur sont imposées. Ce qu'on retrouve notamment avec les figures d'autorité telles que le gouverneur. Et cette opposition à la guerre, c'est ce qui m'intéressait dans ce travail, ce qui entrait en résonance non seulement avec moi personnellement, mais c'est quelque chose que je trouvais aussi également extrêmement pertinent pour ce qui est de l'époque actuelle et l'état contemporain de notre monde. SAIOA, pourriez-vous nous parler un peu à travers ce que Shirin vient de donner comme détail et explication sur le personnage d'Aida, pourriez-vous revenir sur les caractéristiques musicales, l'écriture et que Verdi, les couleurs musicales que Verdi a données à cette personnalité-là? Yeah, I understand. I have to say sorry again because my English is not very fluid, so I'm trying to to explain myself as well as I can. Aida is written for a dramatic soprano, but it's difficult to say that Aida has only this dramatic characteristic because Aida is full of pianissimi, full of filato, but sometimes she's heroic too, especially in the duets with Amneris and with her father, Amonasro, because that duets are the duets of the confrontation, and is where she needs to take out her character and her force to say, I'm here and I want this. She says in a moment to Amneris, it's my love, I love him. And I will fight for him and exist that confrontation. And with the father too, is always her confrontation with Amneris and with the father is always for love, for her love for Radames. This is an interior fight that she has always
her patria, her town, or her love for Radamés, that is the opposite that she has to love, because he's fighting against her town. You want to translate? Alors, je m'excuse une fois de plus pour mon anglais. Il y a dans le rôle d'Aida cette dimension dramatique. En revanche, je suis loin de croire qu'il s'agisse uniquement d'un personnage dramatique, puisqu'il y a beaucoup de moments plus doux, de pianissimi. Et au-delà de la dimension dramatique, il y a aussi une dimension qui est plus héroïque et qui s'exprime notamment dans les duos tels qu'ils sont chantés, dans les scènes avec Amnéris et avec son père, où on a cette dimension de confrontation, où le personnage d'Aida doit vraiment faire ressortir son caractère, sa force, et s'affirmer, affirmer sa présence, dire « je suis là et voici ce que je veux, c'est mon amour et c'est lui que j'aime ». Et avec le personnage du père, on a également cette dimension de confrontation, et c'est toujours une confrontation qui vise à affirmer son amour. C'est un personnage qui est tout le temps dans cette idée de combat intérieur entre la fidélité à sa patrie, à sa ville d'origine, et à son amour. Et donc cette dimension de combat intérieur est centrale pour le personnage. And sometimes we think that drama is only in the voice, no? But a drama is written just in the music of Verdi, just in the moments where you are not singing to. And sometimes a silence or a pianissimo or even the moments with the chorus are full of drama, and you have to leave it on stage. Like sometimes when you are not singing, you have to stay there always with this on the character. You have to express this internal fight that you have, that Aida have. You have to express it with your eyes, even with all your full body. You have to stay there every time. And Aida sings a lot. She's a lot on stage, and it's a long role. And it takes a lot of energy because sometimes you are not singing, or you are not the most important thing in that moment, but all the people have their attention on you because you are Aida, and they want to know what is your reaction to all the things that are happening in that moment, especially in the moments with the chorus, and especially in the triumph scene where everybody is telling their story, their own story. I think it works very well with Shirin Vision because it's a very visual regime, and we can concentrate on singing and on express only with the music of Verdi, because everything is written in the music of Verdi's music. You don't need to do much more. Everything is written there: the drama, the confrontation, the happiness, all the things are written, and you can feel it only with the music. You don't need much more. But Shirin is putting all these elements in the just balance, don't pushing the music to a way that are disturbing. Not they are there. You can see everything, and you can see what is happening, and mixing the music of Verdi with our interpretation with the stories that are in the videos, and with all the elements that are there, with the figurants, with the actors, you know. And this is very important for us because it helps a lot to tell the story. That is the most important thing, that the audience understand
and the story that we want to express and we want to tell. On aurait tort de croire que cette dimension dramatique passe uniquement par la voix, puisqu'elle est également portée par la musique, que ce soit par la couleur de la musique, les silences, les moments pianissimo. Et en fait, cette dimension dramatique, elle s'exprime même lorsqu'on est sur la scène sans chanter. Et l'incarnation sur scène est très importante, même dans les moments de silence. Il s'agit de rester bien présente, puisque l'émotion passe aussi par les yeux, elle passe par le corps entier. Et il y a cette idée de rester présente à la scène. Certes, Aida est un rôle dans lequel je chante énormément, c'est un rôle qui est long, qui demande énormément d'énergie, mais même lorsque je ne chante pas, je recueille l'attention du public et je dois l'accueillir puisque le public veut savoir comment le personnage d'Aida réagit, notamment dans les scènes avec le chœur ou la scène du triomphe où chacun chante et raconte son histoire. Et on retrouve encore cette dimension dramatique qui s'exprime aussi dans les moments de confrontation, mais aussi dans les moments de joie. Et c'est ce que j'apprécie particulièrement avec le travail de SHIRIN, puisqu'elle amène cette énergie très visuelle. Tout est écrit dans la musique de Verdi. On peut faire confiance à cette musique-là, mais SHIRIN parvient à amener tous ces éléments visuels, l'emploi de la vidéo, qui ne dérange pas la musique, qui ne joue pas contre elle. Et lorsqu'on est dans le public, on peut tout voir, on peut comprendre ce qui se déroule. Et la vidéo nous permet de comprendre l'histoire, le rôle des figurants et des acteurs. Et pour nous, interprètes, c'est quelque chose d'extrêmement important, de très utile, qui nous aide beaucoup et qui aide également le public à comprendre ce qui se passe dans cet opéra. Saioa, you were speaking about how challenging it is to sing Aida. I think it's really very challenging to direct Aida. For the first opera, I think I inherited the most complex opera epic. And I think the complexity of Aida is because it's advanced, very intimate, really very intimate opera of incredible arias by incredible soloists, but it's also about the world. It's about the timeless evil part of the politics and religion and fanaticism. So a director has to pay equal attention to those intimate moments and this fantastic music of the chorus, but your interpretation of Aida, written by an Italian, about ancient Egypt and Ethiopia, it itself is also quite complex. So it took me a very long time to find out what would be my interpretation of Aida, knowing that many people in the Middle East have criticized it for being an Orientalist opera, for the way it depicts Egyptians and Ethiopians as savages. My issue, I think, and I hope this would be the final staging of Aida for me, is to really punctuate the problem of Aida as a way that it glorifies war, the brutality that it depicts in the scenes of, for example, the Triumph March, and that the celebration of this brutality is so grotesque. And so I allowed myself to, I would say, have a sharper knife in terms of my look as a Middle Easterner, as an Iranian, as a woman, into the story of Aida, this intersection of religion, individual people's cries, and politics. So I think the reason
that every time that it was staged was different because I learned more about Aida. I learned more about Aida, about Amneris, about Radames. So it's been a real process. And because I think, honestly, there is no way to make a perfect Aida. There's always going to be flaws. Sorry. Vous parliez du fait que c'est un véritable défi de chanter Aida, mais c'est également un véritable défi de mettre cet opéra en scène. Donc je peux dire que pour le premier opéra que j'ai mis en scène, j'ai vraiment hérité d'une œuvre très difficile, la plus complexe peut-être de par sa dimension épique, mais également de par son caractère très intime, puisqu'il y a à la fois ces arias incroyables joués par des interprètes solos formidables, mais c'est également une œuvre intemporelle qui nous en apprend davantage sur le mal qui gangrène le monde, et notamment la question religieuse, la question politique, la question du fanatisme. Et j'avais très à cœur de prêter tout autant d'attention à l'intimité, mais également à ces moments plus choraux. Et j'ai été très frappée par le fait que c'était l'œuvre d'un Italien du XIXe siècle qui s'exprimait également sur l'Égypte antique et l'Éthiopie. Et c'est une œuvre qui a été très critiquée au Moyen-Orient, où elle a pu être taxée d'orientalisme de par sa représentation des Égyptiens, des Éthiopiens comme des sauvages. Et ce que j'ai eu à cœur de faire, c'est de vraiment mettre l'accent, ponctuer cette glorification de la guerre, cette brutalité et sa dimension de célébration de la brutalité qui est extrêmement grotesque. Et c'est ce que je voulais mettre en lumière. Et je me suis donné la permission de mettre cela en lumière et de mettre en avant mon regard singulier de femme du Moyen-Orient, et de mettre en lumière cette intersection entre la question religieuse, la question collective, mais également les destins individuels. Et je tiens à rappeler que chaque mise en scène est différente, et la mise en scène a évolué dans le temps, notamment parce qu'au fil du temps, j'ai pu en apprendre davantage sur Aida. Et il n'y a pas de façon de mettre en scène l'Aida parfaite. Toute mise en scène comporte nécessairement des failles. So just to mention a few of the changes that have occurred. So at first there were headscarves, the performers were wearing headscarves, and then there were some very deep reversals, notably regarding the way the Ethiopians appear on stage. They take center stage as a vanquished people, whereas beforehand they used to be more left out in previous performances to focus on the people who won the war. So there were all these series of very deep changes. Could you tell us a little more about the way in which directing videos, going through this collective moment of work in the rehearsal room with the tech crew, with choreographers, how did that contribute to your understanding and to all these changes in the way the opera is handled? Yes, we questioned our interpretation in 2022 and what was working and what was not working. And our dramaturge is here actually with me. We have spent the last 2 years, Yvonne is sitting here. We really questioned what were the major issues that we missed in 2022, which is really the absence of the victims, the slaves. How in this opera, in Aida, you really only see the victims at the march, at the Triumph March. So we created a parallel story through film. We are telling the story of the slaves, the Ethiopians, in the battlefield, in their own landscapes. And so this is the major difference for us to really punctuate the victims. But I do want to say one thing. I think that Aida is extremely emotional opera. It's not really, I would say, an intellectual. It's, to me, it's the music, it's the story, it's timeless, it's universal.
and he goes into your stomach. And I have to say that I have been greatly influenced by the situation in the world today. I have been influenced by genocides and the wars, the violence we see from Gaza to Israel to Iran to everywhere. And the way in which brutality, war, violence, it's so much a part of our life. And all of us are in a way a victim of those people of religion and politics. And I think the music of Aida, at any moment, it's just so guttural. And so the filming that we did is to remind you, to remind the audience of the brutality that these slaves have gone through to become as slaves. Because normally in the Triumph March, people are doing ballets and dancing, but you will see 6 minutes of people being killed, or I mean, it's not that graphic, but pain. So for me and my colleagues was really, how can we bring to the forefront the pain, the collective pain that we as people are experiencing today? Even in Aida, they say, exterminate Ethiopia, genocide, kill. And really, this is the slogan that we're hearing everywhere. So I must say that this interpretation is deeply affected by my emotions regarding what's going on in the world. Avec mon dramaturge Ivan, nous avons remis en question notre interprétation. Nous y avons travaillé pendant plus de 2 ans et nous en sommes venus à la conclusion qu'il y avait une problématique centrale à côté de laquelle nous étions passés, puisque les victimes étaient absentes. On ne voyait les populations réduites en esclavage que lors de cette procession, de cette marche triomphale. Et donc, on a voulu les réintroduire sur le champ de bataille au sein de leur propre paysage, de leur propre environnement. Et nous avons vraiment cherché à mettre en avant les victimes. Je tiens également à souligner le fait que Aida est avant tout un opéra qui en appelle aux émotions, qui vise à être émouvant plus qu'à être intellectuel. Il y a cette dimension universel, qui résiste au temps. Et c'est vraiment un opéra qui vous prend aux tripes, puisqu'il entre fortement en résonance avec la situation actuelle du monde contemporain, notamment la question du génocide, de la guerre, de la violence à Gaza, en Israël, en Iran. Et cette brutalité de la guerre, cette violence fait entièrement partie de nos vies. Et je considère que nous sommes tous et toutes des victimes. Et cette dimension très gutturale qui prend aux tripes, très incarnée de l'opéra de Verdi, j'avais à cœur de la mettre en lumière, cette brutalité. C'est pourquoi nous avons intégré au spectacle 6 minutes où l'on voit des personnes se faire tuer, puisque la souffrance est quelque chose de central que je voulais vraiment remettre au premier plan. Et c'est quelque chose qui est déjà présent dans le texte, puisqu'on entend les mots résonner « exterminer l'Éthiopie ». Et pour moi, ça entrait en résonance avec la question du génocide. Et c'est le type de slogan que l'on peut entendre de nos jours un petit peu partout. Et c'est pourquoi j'ai eu à cœur d'aborder cet opéra aussi à travers le prisme de mes émotions. Donc Shirin nous rappelait la grande force des émotions véhiculées par la musique de Verdi. SAIOA, j'aimerais vous demander comment, sur scène, vous gérez ces émotions qui sont portées par à la fois donc, la musique et le texte, comment l'interprète se doit de transmettre donc la force dramatique tout en restant
en même temps concentré dans son travail et son devoir de transmettre l'œuvre. We've just mentioned the strength, the emotional strength of this music. SAIOA, when you are on stage, how do you deal with this emotion? How do you handle it? The emotion that stems from the music, that stems from the text. As an interpreter, how do you find the balance between giving this strength to the audience while remaining focused so as not to step out of character? Yes, I have to say that it's very difficult sometimes, especially because as interpreter, I'm a very, I don't know how to say, natural interpreter. So I try to feel on stage what my character is feeling too. And this is so from the very first moment that I enter at the theater, in the day that I have to sing Aida, I'm feeling like Aida too, and I try to be there as Aida. So sometimes it's very exigent about my energy, and sometimes I have to be very careful to don't put all this energy on my voice too, because it could be dangerous too for singing, because obviously you have to sing in a way, and you have to finish the opera. But sometimes it's impossible to don't be transported for these feelings, because you have to translate these feelings to the audience, and the audience needs to feel to that, and if you don't feel it, the audience can't feel it. So for me it's very important to express through the truth, so to be truth, don't be false, don't do a false interpretation. So don't do only movements. Any movement has to have a reason, and you have to feel it. It's very important, and sometimes we change many things during the rehearsals, because we feel in another way in that moment, and it works. So it's better if it works, and because it's true, it's better always. It's difficult to balance it, but so it's more exigent. It's not more difficult. I think it's easier when you feel it really, but it's more exigent on your energy. You finish like you are. you run a marathon or something like that, but it's more natural, and I think that for the audience is better too. Alors c'est quelque chose que je trouve extrêmement difficile, puisque je suis une interprète très intuitive, donc j'essaye de ressentir sur scène ce que ressent le personnage. Dès le moment où j'entre dans le théâtre, je me sens comme se sent Aida. Et évidemment, c'est quelque chose qui est très exigeant du point de vue de l'énergie. Ça demande une charge d'énergie énorme. Et je dois faire très attention à ne pas m'épuiser la voix, puisque ça pourrait être extrêmement dangereux. Et puis, il faut bien finir l'opéra. Il faut bien arriver au bout de l'opéra. Et il est extrêmement difficile de transmettre des sentiments au public sans les ressentir soi-même. Donc je pense vraiment que ça passe par le fait de ressentir les choses. J'ai besoin de ressentir les choses pour que le public le ressente à son tour. C'est pour cela que je trouve qu'il est absolument important de mettre en évidence la notion de vérité. Il ne faut pas être fausse, mettre en place des émotions factices, et chaque mouvement doit avoir une justification. Il faut ressentir la nécessité du mouvement,
Et comme chaque jour a son lot de sensations et d'émotions différentes, il peut y avoir des changements significatifs lors des répétitions, des ressentis différents. Mais j'aurais tendance à dire que si je me sens moins bien, mais qu'en me sentant moins bien, je parviens à cette vérité, eh bien ce sera mieux pour le public. Donc même si moi je me sens moins bien, cela contribuera au spectacle. Et c'est effectivement un processus qui est extrêmement exigeant, pas nécessairement difficile, mais très exigeant. Et cela demande beaucoup d'énergie. Et parfois, à la fin d'un opéra, j'ai l'impression d'avoir couru un marathon. Mais cette dimension intuitive et naturelle est vraiment très importante pour moi. Et c'est de cette manière que ça fonctionne. Shirin, vous avez, avec vos films, l'expérience de la direction d'acteurs. J'aimerais que vous nous disiez quelle différence il y a entre diriger un acteur et un chanteur. Quelle est la particularité d'un corps chantant? First of all, I want to say that the reason I'm attracted to opera, which I need to tell my friends, because when I make video, maybe we'll see it later, is about music. I love music, choreography, and image. And opera, to me, is about a story that is expressed through music, choreography, and image. The difference of directing an actor on a film and opera is that the opera has to sing simultaneously while it's acting. And I think that's very difficult. You really need, and it's something, it's new to me, because an actress, when he's acting, is just acting. But to be able to deliver perfectly like she does, and emotionally deliver, but also not be traditional opera, like, you know, like kind of cliche opera, but really perform it in a way that is believable, it's a challenge. And this is something new to me. How could you sing and at the same time act? And I think later if you see that video, you'll see what I mean. Yeah, this is very new to me that I never experienced with before. Je crois qu'une des raisons pour lesquelles je suis attirée par l'opéra, et c'est ce que je dis à mes amis, c'est qu'on retrouve cette importance de la musique, de la chorégraphie et de l'image qui m'avait déjà attirée vers le travail de la vidéo. En revanche, les interprètes de l'opéra ont la difficulté supplémentaire de devoir chanter pendant qu'ils jouent. Et c'est quelque chose de vraiment très difficile et qui est absolument nouveau pour moi. Un acteur, une actrice se contente de jouer, là où une chanteuse, un chanteur doivent être performants. Il doit y avoir une certaine perfection dans la performance, mais également ils se doivent de transmettre une émotion et de ne pas s'en tenir à des clichés, à une vision un peu traditionnelle et poussiéreuse de l'opéra. Il y a cette nécessité de rendre les personnages crédibles. Mais pour moi, c'est un travail qui est tout à fait nouveau. Il est venu le temps de donner la parole au public. Vous allez pouvoir poser des questions à SAIOA et SHIRIN. Normalement, 2 micros vont circuler dans la salle. We'll be taking a few questions from the audience, so do not hesitate to ask. Moi, je vais être pas agréable du tout. Je pense qu'un metteur en scène, le rôle du metteur en scène, c'est de mettre en valeur l'œuvre qu'il prétend mettre en scène et non pas faire passer ses propres sentiments. Je comprends parfaitement ce que vous pouvez sentir concernant les femmes en Iran. Tout le monde le partage, mais c'est là, en faisant ce que vous faites, vous ternissez tout. Vous parlez beaucoup de mettre en lumière. En fait, tout est sombre, tout est noir, tout est gris. Rien n'est en lumière. Et cela ternit la musique, cela ternit les voix, cela ternit complètement la qualité des chanteurs.
I thought that's the job of every director to make their own interpretation, no? Every director usually makes their own interpretation. Moi, je conçois mon rôle de metteuse en scène comme donner ma propre interprétation, et à mon sens, chaque metteur ou metteuse en scène donne sa propre interprétation. Puisqu'il y a eu un commentaire qui n'était pas une question, qui n'était pas élogieux, je vais répondre par un commentaire qui n'est pas une question, mais qui est une réaction avec beaucoup d'émotion de ce que j'ai vu lors de la répétition, auquel on a le plaisir d'être lorsqu'on est à la ROP. Et j'ai trouvé que, et d'ailleurs j'avais une voisine à côté de moi qui était mon invitée, qui ne connaissait pas l'opéra. Et tous les deux, l'un comme l'autre, ces images que nous avions en face de nous en même temps que la puissance de la musique, ça apportait une puissance d'émotion fantastique. Et effectivement, je crois que c'est ouvrir une porte ouverte que de dire qu'un artiste nécessairement met dans son œuvre ses émotions et ses pensées. Donc, ce que vous avez apporté, me semble-t-il, est très intéressant et puissant. De l'autre côté, une question? I just want to say that it is a choice we make as an audience, what we like to see. Maybe she shouldn't come to see Aida. Or there's a lot of Aida in Verona and many places. You have traditional Aida, and if that works for you, then you should see that. The idea I think we have is to expand the ways in which we interpret stories and to allow people with different visions in different cultures. At the end, Verdi was Italian and wrote about Egypt and Ethiopia. I'm an Iranian and I can come in and offer my own interpretation. That's a democracy in culture, that we don't have to like it. It's a matter of taste. But the artist has the right to their interpretation. And it's a freedom of expression. And if it doesn't work for you, then I would suggest that you would not go see it. But it's not a problem for me. And listen, I also want to say that I'm an artist that has been battling with different critics. The Islamic Republic of Iran, the people of Iran, the Western critics, regardless of what I did. So I have no problem with criticism. And ever since I started, I believed in what I was doing was a personal point of view. I'm not making art to preach and to make you rethink about your political views. It is my expression, but maybe that's not the expression you like, and that's fine. Je voudrais insister sur le fait que venir voir un opéra, c'est aussi un choix que nous faisons en tant que membres du public. Et chacune est libre d'aller voir ce qu'il ou ce qu'elle veut. Il y a énormément d'Aida très traditionnelles qui se jouent actuellement à Vérone et ailleurs. Mais pour moi, l'idée était vraiment d'étendre, d'élargir la façon dont on interprète les différentes histoires, de donner à voir différentes visions de ces histoires. Il s'agit d'une œuvre écrite par un Italien qui parlait d'Égypte et d'Éthiopie. Moi, je suis iranienne et donc je vous donne à voir ma propre vision. Et il y a une forme de démocratie culturelle qui s'exprime par ce geste. Et je ne m'attends absolument pas à ce que vous aimiez mon travail. Vous avez tout à fait le droit d'avoir votre interprétation personnelle. Votre interprétation relève de votre liberté. Et vous avez également le droit de ne pas venir voir le spectacle si il ne vous parle pas. J'ai toujours été confrontée à des critiques parfois très dures, que ce soit de la part de la République islamique d'Iran, mais également de la part de critiques occidentaux. Et cela ne me pose absolument aucun problème,
puisque je ne fais pas de l'art pour prêcher une bonne parole, mais ou pour vous amener à repenser votre position politique, mais pour exprimer ma propre vision. Et si jamais ma propre vision ne vous plaît pas, cela me convient parfaitement. Y aurait-il d'autres questions ou commentaires? Moi j'ai un micro, j'avais une question, mais je ne sais pas s'il y avait une question avant. Alors. Oui, moi j'ai une question beaucoup plus basique au terre à terre. Est-ce que les costumes, les lumières, la scène, etc. avaient participé à votre vision? Enfin, est-ce que c'est vous qui avez contrôlé cette partie aussi? How much were you involved with the costumes, with the light design, with the stage design? It's everything. Yes, like any director, you have a team. One of them is here. So we have been working for many years. What you're about to see. It's developed slowly, carefully, intelligently. We have questions, our ideas, the visual, made sure that we don't dominate the music. It's been a lot of care to balance, like she said, the tableau quality, the visual quality, but also the story we're trying to tell and making sure we don't overwhelm the singers with all of that. So it's been many years of working and questioning our interpretation, our visual aesthetic. This includes the costume, the lighting design, the production design, the choreography, everything, yes. Alors je garde un œil sur tout, comme chaque metteur en scène, metteuse en scène, mais bien évidemment je travaille en équipe et cela fait de nombreuses années que nous travaillons ensemble. Nous avons procédé avec lenteur, avec soin, nous l'espérons avec intelligence pour trouver cet équilibre, puisqu'il s'agit de ne pas trop prendre le pas sur la musique, de ne pas non plus laisser trop s'exprimer cette dimension visuelle qui fonctionne un petit peu comme un tableau. Il y a aussi un équilibre à trouver évidemment avec le rôle des chanteurs et des chanteuses, des interprètes. Et donc je remets constamment en question l'interprétation, l'esthétique visuelle, la dimension technique, les costumes, tous les aspects de la performance et de la mise en scène. Je vais poser ma question. Du coup, c'est une question pour SAIOA. Je voudrais savoir, comme vous êtes une chanteuse qui avait une forte personnalité et que vous avez une voix qui passe l'orchestre des graves jusqu'aux aigus, si vous étiez tenté un jour d'aborder Anéris également, comme l'ont fait certains sopranos dramatiques. Since you're a singer with a strong personality and a very wide vocal range, would you be tempted one day to sing the part of Amneris? It's the same thing I ask to myself every time I sing Aida. Why I'm not singing Amneris? Because but I'm not a mezzo-soprano, so that's the point. And Aida is written just for a mezzo-soprano. I tried to sing at home once Amneris, but I think that's not the point. So it's written the center of Amneris is written just for a mezzo-soprano, and it's heavy for a soprano voice. At the end, you know, maybe I was telling Shirin too. Maybe when I will be 60 years old, I don't know. Maybe someday, when I don't know which other to sing, which other role to sing, I will try with Amneris. But no, I think the point is to respect your vocality, and I'm a soprano, even if I have a rich center and a dramatic voice. But I'm always a soprano, and the way
you know if you are soprano, mezzo soprano is the when you do the passaggio of the voice. So and I'm sure, completely sure that I'm a soprano and not mezzo soprano, and you risk a lot if you start to sing mezzo soprano roles, much more than the contrary. That if you been a mezzo soprano, you try to sing soprano roles, but you risk too if you are really a true mezzo soprano. But it's different. It's different for a soprano. If you start to do a center more large, and I don't know how to say it, to open a lot your center, you risk to lose the balance of your voice, and it could be a very big problem for you. So I will not do it yet. C'est une question que je me pose à chaque fois que je joue Aida. C'est vraiment une question que je me pose régulièrement. C'est aussi un rôle que j'essaye de chanter chez moi à la maison, mais toutefois ça ne correspond pas exactement à la même tessiture vocale, puisque Aida est vraiment un rôle de soprano, de soprane, là où Amneris c'est plutôt un rôle de mezzo-soprano. Donc je ne vais pas tout de suite me lancer dans cette aventure. Peut-être lorsque j'aurai 60 ans, j'y songerai, lorsque je n'aurai plus d'inspiration pour déterminer quel sera le prochain rôle que je devrai chanter. Mais j'en profite pour dire que c'est vraiment très important de respecter sa tessiture vocale, sa voix en tant que soprane. Et même si j'ai une voix qui permet d'exprimer cette dimension dramatique, même si mon centre vocal est assez étendu, les moments de passage vocaux peuvent être source de risques, et je peux mettre en danger ma technique de chant. Cette idée d'ouvrir son centre de chant peut être assez risquée en fait en termes de technique vocale, puisque je risque de perdre l'équilibre vocal que j'ai en tant que soprane, et donc je ne souhaite pas le faire pour l'instant en tout cas. Bonsoir. Beaucoup d'œuvres, que ce soit des opéras ou des pièces de théâtre, qui ont lieu dans les grandes maisons, sont mis en scène par les hommes. Et c'est formidable de voir une metteuse en scène défendre la vision d'un opéra dans lequel il y a des histoires des femmes. Alors, comment avez-vous vécu le fait d'être une metteuse en scène à la tête d'un grand nombre d'interprètes et de votre place dans une grande maison comme l'Opéra Bastille? So there are many works, whether it is operas or theater plays, that are directed by men. And in my opinion, it's great to see a woman directing this opera, especially since it involves so many women's stories. So how did it feel does it feel as a woman director to have so many interpreters to manage? I'm glad you brought that up, because I think my feeling is that in traditional Aida, the opera, Aida and Amneris are very superficial characters. Amneris is always this evil, mean, bad girl, and Aida is this victim. And I think what we try to do is to show the complexity of these women's characters. And the sense of the strength, the rebellion, while there's the victimization as well. And I think this comes from how I look at the question of being a woman, I mean, being an Iranian woman, that we are always against the wall, but we're always so strong and so resilient. I'm not a traditional feminist, but I really believe that the more women are against the wall, the more confrontational and powerful they become. So my interest in the story of Aida is to look at Amneris and Aida and take them out of this empty shell, and to show how they're conflicted between so many things, existential, political, the pressure of tradition, the pressure of the father, the pressure of the lover. In the case of Amneris, the same thing. So I think this has been something that I work with film,
And I think in this opera is to really take the superficiality of these women characters, including Radames, and to show that they can be very layered and they can be very complicated. And this is through their music, but also the way they perform, their delivery of their performance. Alors, je suis très heureuse que vous posiez la question, puisque j'ai pu constater que dans les mises en scène traditionnelles, on a cette vision un petit peu stéréotypée de Amneris comme étant la méchante, cruelle, alors que Aida est vraiment traditionnellement représentée comme une victime. Et je voulais vraiment montrer qu'il y avait bien plus de complexité, et que, par exemple, chez Aida, il y avait une forme de force, une forme de rébellion, en dépit de la présence de cette victimisation qui est également là. Et en tant que femme iranienne, j'ai le sentiment que les femmes sont toujours en opposition à la guerre, ce qui permet de développer une forme de force, de puissance, de résilience. Et même si je ne me définis pas comme une féministe traditionnelle, je trouve que c'est très important d'impliquer les femmes dans cette dimension de résister, de s'opposer à la guerre. Et je voulais vraiment sortir ces personnages de la coquille vide dans laquelle on les avait mises pour réintroduire cette notion de conflit, de pression exercée par le père, l'institution, mais également la personne qu'elle aime. Et c'est aussi ce que je défends lorsque je travaille avec le média du film. Je prends comme point de départ cette dimension superficielle et j'essaye d'aller au-delà. Et c'est d'ailleurs également vrai pour le personnage de Radames. Et je cherche à réintroduire de la complexité, à montrer qu'il y a différentes couches qui s'expriment dans ce personnage. Et c'est notamment possible grâce à la musique, mais également grâce aux interprètes. Bonsoir. Ma question concerne votre rencontre. Vous nous livrez une œuvre particulièrement engagée, en tout cas une production de cette œuvre particulièrement engagée. Chérine, vous nous disiez que vous aviez travaillé depuis des années sur ce projet. Et je me demandais comment s'était organisée votre rencontre d'artistes et comment, SAIOA, vous êtes engagé dans une confiance pour pouvoir livrer tout ce que vous nous avez confié de ce que ça suppose en tant qu'artiste, pour donner voilà, beaucoup plus que le chant, mais tout votre engagement personnel dans l'expression d'Aida. So I am very curious about your encounter because it is a very politically committed work, a very demanding work. And I was wondering how you met one another. How, SAIOA, how did you manage to trust your director? How did you find this trust in your singing, but also in your personal interpretation of the part? I don't know if I understand well this idea that this is a work that requires a lot of commitment, of personal and artistic commitment, and it wouldn't work were it for you cooperation. So how did you meet one another? Yes, this encounter. How did it work, and how did you manage to trust one another artistically and personally? You want to start? Sorry. I think it was easier from the beginning. So I'm always very open. I have to say, I'm habituated to work with many different directors and stage directors. Some of them came from the opera world. Some of them came from theater. I don't know how to say, drama world. Or cinema world, and I usually work with these different artists. So I think when I came from the very first time, the very first day of rehearsals, I'm always open to know
the vision that they have from the beginning. I don't came with a personal vision of the opera because I hate to perform the same opera every time in the same way. I want to be different every time, and I think that what I want is to develop my way of interpreting roles. So I don't like to be always the same Tosca, the same Aida in different productions, because everything change your colleagues, change the conductor, the production changes, and it's very different when you have to do a production of SHIRIN NESHAT or you have to do another kind of production. It's completely different, and we have to entry in that in the story that they want to tell, because if we don't do it and if we go against this, it will not work. First we have to try, and first we need to try if we can do it, if we can go in that way, if we can understand the way of express the ideas that they have. And I think it's necessary to try first. If something doesn't work, we have to ask and we have to discuss, but always with calm and doing it. We are building something together, and the opera is the most rich art. So we can put in opera ballet, singers, instrumentists, we have video, we have many things, many arts together, and it's necessary to build a team and to work in one direction, because every one of us, we have our personal vision and our personal interpretation, but we are interpreters, and so we have the capacity to do something different every time, and we have to play with this. We can't be closer to do something, I think. Je dois dire que pour moi, au début, c'est toujours un processus que je trouve plutôt aisé, plutôt facile, puisque je suis tout à fait ouverte à la vision des metteurs en scène et des metteuses en scène. J'ai l'habitude de travailler avec beaucoup de metteurs en scène, metteuses en scène différents, qu'ils viennent de l'opéra, du théâtre ou d'autres domaines. Et j'ai travaillé avec beaucoup d'artistes différents. Et en tant qu'interprète, il est important de rester ouverte à la vision artistique du metteur en scène ou de la metteuse en scène. Et je n'arrive pas forcément en répétition avec une vision personnelle très arrêtée, puisque je veux trouver de la variété. Je ne cherche pas à toujours interpréter un opéra de la même manière. Je cherche à cultiver cette différence pour développer mon interprétation personnelle et trouver de la variété. À chaque mise en scène, tout change, que ce soit mes collègues, la production ou tous les aspects de cette mise en scène. Et cette différence m'intéresse au plus haut point, puisque je pense qu'il faut toujours essayer. Tout d'abord, essayer de suivre la vision du metteur en scène, de la metteuse en scène. Et si cela fonctionne, c'est formidable. Et si ça ne fonctionne pas, on peut toujours en discuter et réimaginer les choses. Mais il faut toujours essayer. Et en vue de créer quelque chose ensemble, puisque, à mon sens, l'opéra est l'art le plus riche, puisqu'il permet d'incorporer une certaine pluridisciplinarité des arts à travers le ballet, le chant, la vidéo et tous les autres médias qui s'expriment. Et il faut construire une équipe. Nous sommes des interprètes, donc nous sommes capables de produire quelque chose de différent et de rester ouverts et de trouver un petit peu de jeu dans cet exercice.